Next, we are going to study Operon. So, ഒരു question paper കാണത്തില്ല. That much important is Operon concept. So, what is Operon concept? This Operon concept was put forward by two persons, Jacob and Monod. Actually, they worked on bacteria and they have put forward an idea called as Operon concept, by which explains how the genes are regulated. Now, so it's a model for gene regulation, and according to them, the genetic material has functional units called as operon. So already we have learned about the functional units of genetic material or the DNA. We call them as the genes. ഇത് വേറെ ഒന്നും തന്നെയല്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ operon is a set of genes. അപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് ആണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റബോളിക് പാത്വേയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു മെറ്റബോളിക് പാത്വേ ആണ് ദ റെസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്. A set of reactions are happening. അപ്പൊ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെസ്പിറേഷനിലുള്ള ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസിന് ഓരോ സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസിനെയും നമ്മൾ ഒരു ഓപ്പറോൺ എന്ന് പറയും. അതാണ് അവർ പറയുന്നത്. And according to them, an operon must contain minimum 4 genes. Which are the 4 genes? Or an operon will have 4 genes in it. One is called as a regulator gene. That's main gene. The first gene we call it as a regulator gene or the IG. Small I. Okay. Now, second gene is the operator gene. Already operator we are familiar with. Then operator we are not familiar. We are familiar with the promoter. Then promoter gene and the structural gene. So an operon will have 4 genes, that is a regulator gene or otherwise called as the I gene, then an operator gene, a promoter gene and a structural gene. Structural gene can be one or many. Okay, now we are going to study each gene in detail. Now, this is the diagrammatic representation of an operon. So, actually this is a portion of DNA. So, this represents a portion of DNA. Transcription unit so transcription unit will have a promoter region, then there will be structural gene, then there will be a terminator region. Almost same one. So here also you are seeing a promoter region. Genes. This is the I gene or the regulator gene, and this is the operator gene, and this is the structural gene. And transcription unit terminator. Same sambandha thaneyanu. These are all sequences in the DNA. So here, coming to this operon, simple and operon varna. So this ortho order easy sambandha Indian Post Office and so our order line IPO, the structural gene. Now I gene or the regulator gene, what is its function? Its function is it forms an mRNA called as a repressor mRNA. So what are repressors? Repressors are certain proteins which can switch off or which can control a gene from not being expressed. ഒരു particular set of genes അല്ലെങ്കിൽ ഒരു metabolic activity നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയാ repressor protein എന്ന് പറയുന്നത്. So I gene or the regulator gene, they form first they will form an RNA called as a repressor mRNA, which makes the repressor protein. Now this repressor protein, the function of repressor protein is to bind to the operator region. Now this repressor protein this operator bind what will happen? The repressor bind to. So what will happen? This operon will remain switched off. Means it will not function. In the repressor mRNA form transcription. First transcription start RNA polymerase bind the diagram P this is the promoter region for binding RNA polymerase, which is needed for transcribing mRNA, this repressor mRNA. So this P stands for, what is this P for? This is the promoter region for the RNA polymerase to start the process of transcription for the formation of repressor mRNA.
അല്ലാതെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മളൊരു ഓപ്പറോണിൽ പറയുന്നത്. Now, coming to operator gene. What is actually operator gene? Operator gene is a sequence or a gene which acts as a switch for the operator or the set of genes. This is the actual switch. When this switch is covered with the repressor protein, this will not function. When the repressor protein is removed from the switch, what will happen? This will start functioning. So it acts as a switch. Now comes the promoter gene. What's the function of promoter gene? Promoter gene is a region where RNA polymerase bind and start the process. Now, in promoter region, when the operator region is covered with the repressor protein, this promoter region is not available for RNA polymerase to bind. അപ്പോൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി, ഇവിടെ രണ്ട് ചെയർ ചുമ്മാ പറയാം, രണ്ട് ചെയർ അടുത്തടുത്തിരിക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ റിപ്രസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര തടിയുള്ള ഒരാളിരിക്കും പോലെയാണ്. So when it comes and see what happens, it covers this region also. ചുമ്മാ ഇമാജിനേഷൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ്. So when a repressor is present in the operator region, the promoter region is not available for the RNA polymerase to bind. So it cannot start the process. When this repressor is removed from the operator, what will happen? RNA polymerase will bind to the promoter region and it will start the process. Okay, now coming to the structural gene. What is structural gene? This is the actual part which forms the RNAs which are needed for making the proteins which are essential for that particular metabolic activity. അപ്പോൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈംസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ്, ഹോർമോൺസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ്, ഓർ ദീസ് ആർ പ്രോട്ടീൻസ്. അപ്പൊ അത് ഏതാ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റിക്ക് ആവശ്യമുള്ള വൺ ഓർ മെനി പ്രോട്ടീൻസ് വിൽ ബി ദെയർ. അത് ഫോം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു റിയൽ റീജിയൻ ഓഫ് ദ DNA is called as a structural gene. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതും ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റും രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ യൂണിറ്റിൽ നമ്മൾ 3 ജീനിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുള്ളൂ. Here we are talking about 4 genes, that's all. Okay, but both are almost the same only. So this is how it works. Now what is inducer? So inducer means it is not a gene. Very important point is inducer is not a gene, but it is a substrate present in the media which will stop the repressor from binding to the operator. അതായത് ഇൻഡ്യൂസർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ്, അത് ആ മീഡിയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? ഈ റിപ്രസർ പ്രോട്ടീൻ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉടൻ ഇൻഡ്യൂസർ ചെന്ന് അതിനെ ബൈൻഡ് ചെയ്യും, അതുമായിട്ട് പോയെന്ന് ബൈൻഡ് ചെയ്യും. So inducer will go and bind with it like this. If inducer binds with the repressor, what will happen? Repressor cannot bind here. So repressor cannot bind here, and so what will happen? This region becomes free. So the switch gets on and the process will start. So ഇങ്ങനെയുള്ള repressor control ചെയ്യുന്ന gene, a set of genes or an operon is called as a negatively regulated operon. അതായത് റിപ്രസറിന്റെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ചാണ് ഇത് കൺട്രോൾഡ് ആവുന്നത്. So when the repressor is binding with the operator, what will happen? The system will remain switched off. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് പറയും? നെഗറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ എന്ന് പറയും. ചില കേസിൽ ആക്ടിവേറ്റേഴ്സ് ആണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ജീൻസ് ഇരിക്കുകയാണ്, പക്ഷെ ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഫംഗ്ഷൻ. It will function only when a protein called as activator binds to the promoter region. അങ്ങനെ പോസിറ്റീവ്ലി കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ പോസിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ പറയും. നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് റെഗുലേഷൻ പഠിക്കാനില്ല. We have only example of negative regulation that we will study in lac operon. How a negatively regulated operon is controlled. So this is about inducer. So inducer is not a gene, but it's a chemical substance present in the media which will prevent the repressor from binding to the operator. So that's all. Simple thing. You listen to this for 3 or 4 times so that you will understand it very easily. So it's a very simple thing, but it's a very important topic. So regulator, operator genes are regulator gene, operator gene, promoter gene, and structural gene.